Before going to that, I hope some of you already attended some of the programs from Institution Innovation Council. Okay, leave it. Okay, just another 2 to 3 minutes. I'll briefly tell regarding the functions and objectives of the Institution Innovation Council, and after that we will start the session. Okay, so I hope you, from the terminology itself, you understand what is the Institution Innovation Council. Institution Innovation Council is the one of the initiative taken by our Government of India, Ministry of Education. Okay, the Ministry of Education Innovation Cell, MIC. This is the initiative taken by Government of India to create the ecosystem for innovation and entrepreneurship culture in the higher education institutions. Okay, so idukagave exclusive ஒரு cell, that is MIC, Ministry of Education Innovation Cell. Okay, so in the higher education institutions நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் இருக்கிற இன்னோவேட்டிவ் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கல்ச்சரையும் அப்புறம் ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சரையும் இந்த ஈகோசிஸ்டம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு 6 years பேக் they developed this council in all higher education institutions. Okay, so இது என்ன பண்றாங்கன்னா throughout the year they are trained the staff as well as the students for the to nurture the innovative and entrepreneurship ecosystems. For example, before going to that, you know what is innovation? The word maybe Sar explain before that or idea innovation existing product. Existing products invent already you are having some invented things are available. Okay, so for example, if you take the electric bulbs, if you take the telephone, if you take the CPU, these are all the things already invented by the scientists. Okay, so we are going to do some modification, LED lights, so many things are available. Now we are having the smart bulbs are available. Okay, the smart bulb means you can control it through mobile or Internet of Things. You can control it and you can change the colors and you can set the timings. Okay, it's available in the Amazon, so many things. So இப்போ டெலிஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி எப்படி இருந்தது இன்வென்ட் பண்ணப்படல. ஸோ ஒவ்வொருத்தரோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா தான் it is going to be getting the so many forms. Okay, so now we are enjoying those things. If an apps are, if you take the Play Stores, you have the lakhs and lakhs of apps is available, application softwares are available for ticket booking. Mobile movie ticket book பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணனும்னா பஸ் டிக்கெட் புக்னா ரெட் பஸ் அது இருக்கு. ஓகேவா? So groceries, food deliveryனா you are having some other things here available. So இப்படி பார்த்தோம்னு வெச்சுக்கேன் ஒவ்வொருத்தரோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் தான் you are getting into this. Okay, இப்போ நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா we are having so many innovative ideas, so many competitions, so many hackathons. இது எல்லாமே உன்னோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸை வெளியில கொண்டாந்து அதை ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பா மாற்றி அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி அதை ஒரு ப்ராடக்டா நீ ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனரா வரதுக்காக சிஸ்டமேட்டிக் ஒரு ஈகோசிஸ்டம் தான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இனோவேஷன் கவுன்சில். இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க் ஷாப் செமினார்ஸ் த்ரூ த இயர் நடந்துட்டு. ஓகே, ஸோ ப்ரீவியஸ் டேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனரை ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணவரை தூக்கி அவரோட சக்சஸ் ஸ்டோரியை தூக்கி நம்ம கெஸ்ட் லெக்சர் கொடுக்க சொல்லியிருந்தோம் முந்தானேத்திக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நான் அதுக்காக தான் நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் உனக்கு அமைச்சிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன் இனோவேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸையும் நான் உங்களை கூப்பிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இந்த சேனல் உனக்கு இதில் வந்திருக்கு அமைச்சிருக்கான். அதை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ த்ரூ த இயர் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குதோ அதை இமீடியட்டா நெக்ஸ்ட் டே வி ஆர் அப்லோடிங் தோஸ் டேட்டாஸ். அதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி. ஓகேவா? ஸோ இதை மாதிரியான இன்ஸ்டிடியூஷன் இனோவேஷன் கவுன்சில் ஆக்டிவிட்டீஸ் த்ரூ த இயர் நடக்குது. ஸோ கேலண்டர் ஆக்டிவிட்டி, சில செலிப்ரேஷன் டேஸ், நெக்ஸ்ட் வீக் ப்ரீவியஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டே, நேஷனல் ஸ்டார்ட் அப் டே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் சயின்ஸ் டே. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டேக்கன் பை த அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் இனோவேஷன் கவுன்சில். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா so இன்னைக்கு நம்மளோட guest lecture is from Murugesan Arumugam. He is the alumni of the Annamalai University, your department only. He is going to do the talk on entrepreneurship, skill, attitude and behavior development. Okay, wow. So this is the topic today. Next 1 hour, this is the interactive session only. Okay, he is the innovation ambassador. Over institution innovation council ko or innovation ambassador one illa. There are 10 ambassadors are available. Avangaloda job enna, so idha madriyana programs avangu mooliyama they are trained person. Okay, wow. So they are going to be conduct these programs throughout the year. Okay, so he is the innovation ambassador. Okay, so idha nama panna porom. So unakku nariya innovative ideas irukku. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஐடியாஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருக்கும்.
என்ன இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ்னா என்ன, நம்மள்ட்ட டே டு டே லைஃப்ல ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, நீ மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான சொல்யூஷன்ஸ் தான் உனக்கு ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா. அது உன்னோட ஃபார்மசி ஃபீல்டில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் டீகேட்ல so many innovations are there. Okay, ஏதாவது இன்னோவேஷன்ஸ் உனக்கு நீ என்னென்னலாம் ஃபேஸ் பண்றியோ, ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்றியோ, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆன்லைன் டிக்கெட் புக்கிங்னு நம்ம இன்னைக்கு சொல்றோம், அது யாரோ ஒருத்தர் 10 years முன்னாடி ஒருத்தர் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு, டிக்கெட் கிடைக்காம கஷ்டப்பட்டிருக்காரு, அவரோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா தான் இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஆன்லைன்ல ஒரு ரெட் பஸ்ஸோ இல்லை ரதி எல்லாமே ஆன்லைன்ல இருக்கு இப்போ. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுட் டெலிவரிங் ஆப்ஸ் பாரு, இப்போ கோவிட் டயத்தில் நமக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸ்விக்கியாக இருக்கட்டும், ஜொமேட்டோவாக இருக்கட்டும், ஃபுட் டெலிவரி ஆப், இப்போ அவெல்லாம் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், அவங்கலாம் வந்து ஸ்டார்ட் இது பண்ணி இப்போ அமேசானாக இருக்கட்டும், ஃப்ளிப்கார்ட்டாக இருக்கட்டும், 5-6 years முன்னாடி இப்படி வந்தவங்க தான் அவங்களாம். ஓகேவா, இப்போ நம்ம ஊர்ல பாரு என்ன இருக்கு, ஜெரோஸ். ஓகே, கேள்விப்பட்டிருப்பேன். நம்ம சிதம்பரத்துல he is the alumni of the ECE from 2005 batch. நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆண்டர்பிரினர் இருக்கார் சக்சஸ்ஃபுல்லா. அவரோட டர்ன் ஓவர்லாம் பாத்தீங்கன்னா he is now அவர் ஒரு 20 lakhsல ஆரம்பிச்ச ஒரு ஸ்டார்ட் அப். அது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவரோட டர்ன் ஓவர், அன்னைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம்காக கூப்பிட்டு வந்தேன், அவர் சொல்ற 25 crores சார் என்னோட டர்ன் ஓவர். ஓகேவா, அந்த டர்ன் ஓவர் பாத்தீங்கன்னா சிதம்பரத்துல ஆரம்பிச்சு அவரோட டார்கெட் வந்து ஸ்மால் டவுன்ஸ் தான். ஓகேவா, ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் போயிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா, சோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் டவுன்ஸ். இப்போ ரீசெண்டா அவர் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட 50 townsல நாங்க இந்த ஆப் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார், ஃபுட் டெலிவரி. அவங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க. ஃபுட் அதுல நிறைய ஆட்-ஆன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் டெலிவரிக்கு மட்டும் தான் ஆரம்பிச்சாங்க, அப்ப கிராசரிஸ் ஆட் பண்ணாங்க, அப்புறம் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணாங்க, அப்புறம் வந்து டெலிமெடிசன் ஆட் பண்ணாங்க. இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க அதுல பார்த்தோம். ஓகே, அது ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா. ஓகே, ஸோ ஏகப்பட்ட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஒன்றுட்ட இருக்கும். ஸோ அந்த இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸை அப்படியே ஸ்டூடெண்ட், இப்போ நம்ம இந்தியன்ஸில் தான் அந்த கல்ச்சர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அந்த இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருக்கும், அந்த மனசோட வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அதை வந்து ஒரு ஃபைனலாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ப்ராடக்டாவோ கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி அதை வெளியில் கொண்டாடணுன்றது தெரியாது. ஸோ எல்லாருமே நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க, நம்ம முடிச்சுட்டு போகக்குள்ள ஒரு ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணிடணும், ஒரு ஜாப் சீக்கர்ஸாக இருக்கீங்க. ஓகேவா, ஒய் கான் யூ பிகம் த ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ்? அப்பதான் நம்ம ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ் ஆக நீ ஒரு ஸ்டார்ட் அப், நீ ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர் ஆனன்னு வச்சுக்க, ஆட்டோமேட்டிக்கலா அவர் இந்தியன் எக்கானமி இஸ் கோயிங் டு பி automatically it is slowly increasing. Okay, so idu kuda nee paathirukka. One of the initiative taken by the government of India is now the Vikshit Bharat 2047. இந்த word கேள்விப்பட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Vikshit Bharat 2047. அது என்ன தெரியுமா? அது விக்ஷித் பாரத்னா தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா வளர்ந்த பாரதம் 2047. 2047ன்றது என்னது? நம்ம அன்னைக்கு என்ன செய்ய போறோம்? 100th year செலிப்ரேட் பண்ண போறோம். எதை 100th year? இண்டிபெண்டன்ஸோட 100th year செலிப்ரேட் பண்ண போறோம். இப்போ ஸ்டில் we are in developing country only. ஓகேவா? சோ அன்னைக்கு நம்மளோட மோட்டோ என்னன்னா 2047ல we must be a developed nation ஆகணும். அதுக்கான so many initiatives தான் இதெல்லாம். ஓகேவா? சோ எப்படி இனிஷியேட்டிவ்ஸ்னா என்ன ஆல் ஆஃப் சடன் 1 year 2 yearல வந்துருமா? வராது. ஓகேவா? சோ நம்ம இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா யூத் பாப்புலேஷன் நம்மளோட தான் அதிகமா இருக்கு. வேர்ல்ட் சென்சஸ்ல எடுத்து பார்க்கறதுல யூத் பாப்புலேஷன் நம்ம இந்தியால தான் அதிகமா இருக்கு. So you can nurture your ideas, அதை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா எப்படி நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போறதுக்கு அதுக்கான டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஓகே, ஸோ இது இன்னையோட முடிஞ்சது இல்லை. ஸோ பிஃபார்ம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து நிறைய காம்படிஷன்ஸ்லாம் ஹேக்கத்தான்ஸ் இதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஃபண்டிங் சப்போர்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, டிஎன் ஸ்டார்ட் அப் இதெல்லாம் நிறைய அந்த வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நம்ம ரயில்வே. இதெல்லாம் ஒரு இனிஷியேட்டிவ். இதெல்லாம் அவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் தராங்க. இது மாரி ஒரு 7 to 8 years பேக்லாம் இதே மாதிரி ஃபண்ட்ஸ், சப்போர்ட், மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ், இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஒரு 5 to 6 years பேக்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ்லாம் கொண்டாந்துட்டாங்க. வேற வேற இது இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் சப்போர்ட் பண்றாங்க, இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ உனக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, நீ என்ன பண்ணலாம்னா ஜாப் கிரியேட்டர்ஸாக ஆகலாம். இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆகலாம், இன்க்ளூடிங் கேர்ள்ஸ். ஓகேவா? லேடி ஆண்டர்பிரினர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கான இதுதான் இது. ஸோ இதில் நிறைய உங்களோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருந்ததுன்னா, ஸோ நாங்கள் வந்து every quarter we are conducting some competitions and hackathons. The government of India also they are conducting for pharmacy. பிஃபார்ம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஹேக்கத்தான்ல நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தீங்க. கதிரேசன் சாருக்கு தெரிஞ்சது, அவங்க மூலமா நம்ம அப்ளை பண்ணியிருந்தோம். மோர் தென் 7 to 8 டீம்ஸ் வந்தாங்க. பட் அது நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல தான் உங்களுக்கு ஒரு 10 days பற்றி தான் தெரிஞ்சதுனால இங்கேருந்து யாரும் உங்க ஃபார்மசிலேருந்து யாரும் செலக்ட் ஆகி போகல. பட் நம்ம இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி நம்ம அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிலேருந்து 4 டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப் 5ல செலக்ட் ஆகி ஜலந்தர், கான்பூர் அங்கெல்லாம் போயிருந்தாங்க. பட் அவங்க இந்த தடவை அந்த நம்பர் 1 வரல. பரவாயில்ல, நம்ம இந்த வருஷம் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இயர்ல ஒன்றும் இல்லை, அந்த ஸ்பாட் இண்டியா ஹேக்கத்தான்றது என்னன்னா
அவங்க ப்ராப்ளம் சொல்லிடுறாங்க, ஒரு 200 ப்ராப்ளம் சொல்லிடுறாங்க. இப்போ நீ போய் பார்மசியில் நிற்கிற, சார் நான் பார்மசியில் நிற்கிறேன், எனக்கு வந்து டைம் ஆகுது, அது ஒரு ப்ராப்ளம் உனக்கு, அதுக்கான ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவை நீ சொல்லு. ஓகேவா? ஸோ இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ட்ரைபல் ஏரியாஸ் இங்கே போகிறோம், அந்த இடத்துல பார்மசியே இல்லை, ஆளே இருக்க மாட்டேன்றாங்க. இப்போ நான் கேட்டிருப்பேன், மும்பைலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் எப்படி நம்ம ஏடிஎம் மாரி நம்ம பணத்தை ஆளே இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஜஸ்ட் இது இப்போ ஸ்வைப் பண்ணி எடுக்கிறோமோ அது மாரி டேப்லெட்ஸ் வருது. உன்னோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை கொண்டு போய் ஸ்கேன் பண்ணிட்டுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் கோயிங் டு பி பிக் த டேப்லெட்ஸ் அண்ட் கெட் நம்ம QR கோடில் நம்ம பணம் கொடுத்துருவோம், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு இது வந்துடுது, டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே வந்துடுது. ஸோ இது ஒருத்தரோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா. அது எப்படி அது ஒரு கிரியேட்டிவ் ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றி அது மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்டோட ஒரு டைப் பண்ணி அவர் பார்த்தீங்கன்னா 100 இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறாரு. ஓகேவா? ஒரு இது 20 lakhs அந்த மாரின்னு சொல்லிட்டு எப்போலாம் இந்த டேப்லெட் ஸ்லோ ஆகுதுன்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு மொபைலில் வந்துடுது. அப்போ போய் ரீஃபில் பண்ணிகிட்டே வராங்க. எப்படி நம்ம ஏடிஎம்ல போய் பணத்தை ஃபில் பண்ணுறோமோ அதே மாரி அவங்க டேப்லெட்ஸாக இருக்கட்டும் சிறப்பாக இருக்கட்டும் they are going to fill it. ஓகேவா? ஸோ இது ஒருத்தரோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா. ஸோ உனக்கு உன்னுடைய வாட் எவர் இட் மே பி த ஃபீல்ட், மெடிக்கல் ஃபீல்ட், ஓகேவா, ஒரு ஸ்மால் இன்னோவேஷன்ஸ் உனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ அந்த ஐடியாஸ்லாம் ஸோ இந்த நீ சேனல்லையும் பாரு, உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் இஸ் த கதிரேசன் சார். ஓகேவா? ஸோ அவரு மெசேஜும் போடுவார். ஓகேவா? ஸோ என்னன்னா உன்னோட ஐடியாஸை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வா. கொஞ்சம் ஐடியாஸை நம்ம அதில் யுக்தி அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, நம்ம யூனிவர்சிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. இதில் நீ ஐடியாவை ரெஜிஸ்டர் பண்ணினா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்றது we as well as ambassadors will guide you. அதை நீ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஃபண்டிங்கோ ஒரு இன்குபேஷன் சப்போர்ட்கோ இல்லை ஒரு கம்பெனிஸ்க்கோ மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்க்கோ அதை நீ எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ வித் திஸ் ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் regarding the IIC, I hand over the session. Before that, our pharmacy HOD sir will honor the today's guest as well as he will introduce the today's chief guest. Okay. I request HOD to honor the today's chief guest with Shah. I request Venkatacharya sir. Now I request HOD. Good morning, everyone. Good morning, sir. First of all, I thank our university's Industry Innovation Cell for arranging this program for our students. So particularly our Dean, with Coordinator, and Dr.S.ARIVUDAINAMBI and Dr. SAKTHIVEL for arranging this program for B.Pharm and M.Pharm students. So I think this topic is more relevant to now. Just now I took entrepreneurship management, that's for M.Pharm. Okay. So I think whatever Dr. Murugesan is going to talk will be relevant to the students. The basic idea is the Innovation Council idea to make you as an entrepreneur. Your idea வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி உங்களை வந்து ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக மாற்றுறதுக்கு தான் இதெல்லாம் நடக்குது. ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் வந்து எதுக்கு தேவைன்னா நாட்டோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவை, எக்கானமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் தேவை, இண்டஸ்ட்ரி வைக்கிறதுக்கு ஆண்டர்ப்ரனர் தேவை. With this background, I will introduce Dr. Murugesan. So again, Dr. Murugesan is our alumnus. இங்கே தான் படித்தார். B.Pharm, B.Pharm, M.Pharm, PhD எல்லாமே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் படித்தார். So he has got so many fellowship, PhD, so many awards, publications எல்லாம் இருக்குது, இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ he is from சிதம்பரம், வேறு எங்கேயும் பெரிய ஊரில் எல்லாம் பிறக்கல. he studied here, ஸ்கூலிங் எல்லாமே இங்கே தான், இதே ஊர் இங்கே தான் படித்து இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போயிருக்காரு. ஸோ இஃப் யூ கேன் கோ, ஒய் கான்ட் யூ கோ, உங்களாலே முடியாது. ஸோ இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெடிக்கேஷன் இருந்தால் எந்த அளவுக்கு வேறு எங்கேயும் போகல, எல்லாமே இங்கேயே படித்து he could achieve good publications in international journal, member of many international societies, headache society. இந்த மாதிரி மைக்ரேனுக்கு வந்து he found out that migraine is an autoimmune disease ன்னு இவர் ரிசர்ச் பண்ணி PhD-யில் ஒர்க் பண்ணார் இங்கே தான். ஸோ he found out that it is an autoimmune disease அப்படிங்கிறது சொன்னார். ஸோ இப்போ நிறையா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தில் autoimmune disease நிறையா வந்துட்டு இருக்கு.
type 1 diabetes, autoimmune disease அப்படின்றாங்க. So he has done so much contribution to his research. Mainly is informed pharmacology. இங்கே தான் படிச்சாரு. So he is a pharmacology person. So with this introduction, I invite Dr. Murugesan to present his work. Thank you for giving this opportunity. I was spoken to many stages, but now I'm a little afraid because my online gurus are Yes, travel widely throughout the world. Yes, travel throughout the world. already a little afraid actually, little shivering also. Anyway, I'll try to control myself. I did my diploma in pharmacy, bachelor of pharmacy, master of pharmacy, and doctorate from here, Annamalai University. After that, I was working with Suva Life Science as a company. They're doing drug discovery. I was working with Suva Life Science for 4 years, and previously I was in Annamalai Cancer Research Center for 1 year, and then I moved to Chitmur Pondicherry as a scientist for 4 years. And because of Corona, the contract cancelled. Now I moved to Ramachandra University. So in between, I was also working with the IIT Madras for 1 year, and we have developed artificial nerve. Multi experience. I have worked in different institutions, different set of peoples, and I found that our group of people, that Annamalai University group of people, to be honest, very honestly, I'm telling, in industries la kuda namma set of Annamalai University people la nariya theriyum avunga, because you guys are learning lot of basic things which are lacking in other institute peoples. Seriously, until you are there in your campus, you will not come to know this. And once you reach to the workplace, other institution peoples, they are not really learning the basic things. But Annamalai University, our most respectable gurus are teaching you starting from the basics. So you will learn all the basics, and these things will be definitely useful while applying in the industries and other parts. This is my experience, and we past set of people, 4 members, we joined together in the industry, and we 4, Annamalai University, because we can solve out many issues. Those people, even they don't know how to handle the pH meters and many things, but we are handling the pH meter and everything. So because of this experience, we shine a lot in the industry, and we get many opportunities in the industry. They are giving a very good knowledge to us. So until you are in this campus, you will not know this. Once you start job, then you will come to know what you are doing. And the path down on the career is slow. So here, so there is a 2-way. One is that after getting a completion of the course, you want to go to the job. So in sequence, what will happen? If you get fails in the university exams, then you will get really depressed. And most of the people, they think that, okay, my life is lost. Because I failed in the exams and all the things have gone, there is no academic future, and the life will go on. So like that we think. So this is what the problem. But now, only few people among your classmates also, they will think in a different way, that we'll go for the entrepreneurship. Entrepreneurship is, before starting this, what is entrepreneur? You know who is he? Elon Musk, so famous. So what is entrepreneur? Who is an entrepreneur? What is in your mind? Because let it start from the beginning. Entrepreneur na, what is the meaning by entrepreneur? Having some idea, seeking some capital. Capital. Then? See, really impressed. That's what I told at the beginning. The Annamalai University people are starting from the basics. You guys are one step ahead always compared to other institutions. Matha institutions la, indha mari oru badale varala. So since your IIC is very good, they are already trained you very well. So many people are thinking that entrepreneur means, so he is also an entrepreneur. So for the shop, regular shop. So in the entrepreneur, they are investing the money.
So he will sell the product. For example, Sunsilk or shampoo, Dove shampoo, and very different product in the shop. So all product or a shop or vangi, other profit so this is the entrepreneur. So entrepreneur means so they have to open some shop, they will purchase something and they will sell more price with that. So suppose ஒரு 10 ரூபாய்க்கு வாங்குறாருன்னா ஒரு 12 ரூபாய்க்கு விக்கும்போது 2 ரூபாய் இதுல லாபம். Okay, 2 ரூபாய் இதுல லாபம். இது வந்து he will take different products and he will sell to the people and they will getting aid of the profit. But actually here the Ministry of Higher Education, All India Council for Technical Education is telling different definition for the entrepreneur. So here, he's who? KFC owner. So here, these entrepreneurs investing ideas. Okay, so you just try to understand the different. Like if suppose I'm having a Sunsilk shampoo, I'm having a shop. I'll purchase the Sunsilk shampoo from the factory for 10 rupees and I'm doing the retail price for 12 rupees. So my profit is 2 rupees. Okay. Instead of that, you will make your own shampoo. So that is what the Ministry of Education is telling. You just try to understand these difference entrepreneurship between what you are listening from outside. So entrepreneur businessman அப்படிங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது. So what you are invented, நீ கண்டுபிடிச்ச ஒரு பொருளோட மொத்த ப்ராஃபிட்டும் உனக்கே கிடைக்கும். So already this ecosystem has been well established in the foreign countries, but India வந்து அந்த அளவுக்கு இல்ல. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் because the previous slide shows இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா they are telling that if you score well then you will get a good job, your life will be good. So இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் பண்ணதுனால so we are thinking in that way only. So நம்ம just pass பண்ணா போதும், டிகிரி வாங்கினா போதும், then we will get a good score and we get a good salary package, these things only. But in abroad வந்து so இதெல்லாம் வந்து complete established ஆயிடுச்சு. அங்க நிறைய entrepreneur இருக்காங்க. That's why they need more employers there. அதனால தான் நம்ம இங்க இருந்து அங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay, but now the government want to develop the ecosystem in India also. So they want to develop more entrepreneur. That means more inventors. Actually the meaning என்னன்னா நீ வந்து ஒரு பொருளை வந்து இன்வென்ட் பண்ற, அந்த இன்வென்ட் பண்ற பொருளை வந்து நீயே சேல்ஸ் பண்ணும்போது அந்த full product effect and the profit வந்து you will get. So instead of that, யாரோ ஒருத்தவங்க செஞ்ச ப்ராடக்ட்டை நீ எடுத்து வைக்கும்போது suppose நீ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சேல்ஸ் பண்ணும்போது if you are selling some product, அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து ஒரு particular amount it will go for the inventor called that the amount called royalty சொல்லுவோம். You know the royalty, the word called royalty. So 10 years, 20 years அந்த royaltyங்கிற word வந்து அவங்களுக்கு அந்த amount வந்து அவங்களுக்கு போகும். And the royalty amount is a huge amount, international level a huge amount. Suppose இங்க சிதம்பரத்துல ஏதோ ஒரு கார்னர்ல வித்து அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் இல்ல யூஎஸ்ல வந்து ஏதோ ஒரு கார்னர்ல வித்தாலும் அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கான அந்த ராயல்டி அமௌண்ட் வந்து அந்த இன்வென்டருக்கு வந்து போகும். ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுற அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ஃபேக்ட்ரியில் விற்றுட்டீங்கன்னா அந்த ஃபேக்ட்ரி வந்து they hold the royalty and they will develop the product and they will take the huge money. Okay, so this is what the company, the pharmaceutical industries are doing. What pharmaceutical industries are doing, they are recruiting some good candidates and they were trying to invent the new product. And that invented product, they will try to get the royalty, and the royalty they are making a profit out of it. Okay, so what the Ministry of Education is telling, if other people are doing, why cannot do? So you make your own idea, and that idea you make it to the prototype. Prototype na theriyilla, the initial product. You'll make the prototype and you will patent it, and that product. Then you make the company you call, so you start company or you make your own business. Okay, so if you start like that, the entire profit, world or international profit, you can get the benefit. So that's what they're telling. So here entrepreneur is investing ideas, your ideas. So let's go to the topic. So what are the skills are required for the entrepreneur?
So these are the major skills are really required for the good entrepreneur. It has to be, so the entrepreneur have to be the teamwork. Okay, it has to be teamwork. You should connect with all the people and go along with the people, team people, and how to understand the mindset of the team players. Okay, the entrepreneur cannot be a single player. So they have to be connect with other people and have to be understand and have to take the input from others. Okay, then only it will work. Then only it will go the things. We can take an examples. Very recently, we have started a new pharmaceutical company called RxTech Pharma Private Limited. So with me, for 3 directors are there. So we jointly opened a new company, RxTech Pharma. So in that RxTech Pharma Private Limited, I am a pharmacologist. We have taken that, we have very carefully formed the director team with the expectations, with the expert field. Like one person from the chemistry and one person from the analytical department and one person from the pharmaceutical department. Pharmaceutics department, so that the team forms very strong mindset, and then we have the very strong goal, and all the inputs are very essential. Okay, so I am the pharmacologist. I cannot handle the product. I cannot handle every situation. So I need some analytical support. I need some pharmaceutical support. I need some chemistry support, because my product is relevant to the pharmaceutics formulation and the chemistry, and it's also relevant to the bioanalyticals. So permission these, yeah. Yes sir. University permission to start pandradhu No sir, that incubative we already started the company. with the permission of university. With the permission, the second RxTech Pharma Private Limited. That's right. So I am one of the board of directors for that RxTech. But with that, with me, 3 directors are there. So these things are based on your product. So the team you have to form based on your product. In one product, in the team as an inventor, you know very well. Okay, instead of taking advice from others, you know very well. Suppose you found some new product. So I found a product for the nicotine cessation therapy. So for my product, I need one bioanalytical person, I need one formulation person, and I need one pharmaceutics person. So I make a team in that way, so that I form a team. Okay, so the team support is very important, and you have to respectfully, you have to listen all the words from the team members. Then only it will work. Okay, then leadership quality. Of course, you know the leadership quality is leadership quality means not like that. Hey, do this, do that. Leadership quality means you have to take all the opportunities, and you have to be ready to face everything, and there is a lot of limitations there. So leadership quality and entrepreneurship means you have to always you should have the mindset to develop a product and to make it to the market. Okay, then conflict management. So there will be definitely, suppose if you are making a team, definitely a lot of conflicts will come, and you have to manage the conflict. Okay, so you have to be adjust it, and you have to manage the conflict. And negotiation means the name itself is telling, and you have to be try to convey the people with your limitations, what your requirements. So that kind of thing, strategic thinking. So you have to always think in strategic way, in constructive way. Then time management is the most precious thing in the entrepreneurship. You have to be very strong in the time management, and material management, personal management are also very important. But the time management is very, very important. Suppose if you are developing some product, the ex-person also developing the same product. You are filing a patent by 10 o'clock, and he has filed the patent by 9:45. Then immediately what will happen? His patent will be getting granted, and your patent will not be granted. And this is what is happening in the pharmaceutical industry, because I was working in the pharmaceutical industry for 4 years in the drug discovery field. Suppose if you ask the leave, you will, as a student level, you will not come to the next level of your career is really challenging. Okay, suppose if you are asked for the leave, I know, I personally feel that they want to leave because his grandfather was expired. So Tata leave kettaru. I was in the Hyderabad. Then he said, the manager asking, after he reaching that office only, he came to know that grandfather was expired. Then he was asking the leave.
Then immediately my boss was asking to him, when the ceremony time, what is the final ceremony? Then he said 3 o'clock. Then you can leave after post lunch. So this was the answer from the boss. Maybe it is a cruel. வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது. ஒரு தாத்தா இறந்துட்டாரு, வீட்டில் ஒரு டெத் ஆகிடுச்சு, அந்த டைமில் கூட நீ காலையில் வரைக்கும் வேலை பார்த்துட்டு மதியம் லட்சம் முடிச்சுட்டு போனா. But the situation is really pathetic, because suppose I am working in the solar life science, another company called Sun Pharma is working on the same product. Okay, suppose because of his offered a leave, this product will get offered a late. Okay, if Sun Pharma filed a patent one day before, the Sun Pharma will get the patent, and because of that, this company will lose. The company will lose huge amount, 100 crores, 200 crores. So the employer oda தாத்தா இறந்ததுக்காக இந்த கம்பெனி இப்படி ஒரு 100 கோடி ரூபாய் லாஸ் பண்ண வேண்டியவாங்க. ஓகே, ஸோ வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அவனோட ரிலேட்டிவ் சொல்லுவாங்க, ஏன் அவர் லீவ் கொடுக்க மாட்டாரா அப்படின்னு. பட் when you go inside, it is a very hardest thing to understand. Okay, so that is how the time management is very important. In entrepreneurial innovation thing, there is no word called tomorrow. நாளைக்குங்கிற ஒரு வார்த்தையே கிடையாது. Everything has to be today. ஸோ இன்றைக்கே பண்ணியாகணும். உன்னோட ஒர்க்கு, டாஸ்க்கு, ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே, உன்னோட டெஸ்ட்டு, ப்ரோட்டோடைப்பு, ஸோ உன்னோட ஸ்டடி டிசைன் எல்லாத்தையுமே இன்றைக்கே பண்ணியாகணும். ஸோ யூ கேன் நாட் போஸ்ட்போன் டுமாரோ. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ். So you should have a proper communication. Okay. So out of this, in the management, 2 skills are very essential. One is a problem solving, other one is a decision making. So you have to be very strong decision making, and your decision should not fail. So you have to think all the positives, all the negatives, and you have to take a proper decision. So the learning new trends and applying in the business, that is the most essential thing for the entrepreneurship. You have to learn new things and new updates. For example, you are using, all of you using the mobile phones, right? Mobile phone. And in the Google app, you will get a notification, please update your app. So for what reason you are getting an update for the app? So you are getting a new feature of the app. Okay, so these things are very essential. You have to be update yourself every day, and this is one of my favorite picture. And I'll keep every slide, even the technical presentations or non-technical presentation, even IIC, and everywhere I'll keep. This is the first slide, but this is a very important slide for us. Like in 2009, what happened? If you want to take a aerial view of the picture, and you need a chopper, and you need well-trained pilot and one cameraman, trained cameraman. The chopper will go up and they will take the videos. Okay, and it is a very difficult. But now in 2019, so the technology development, they got drone. Okay, they developed a drone. The thing is, in just 10 years, the chopper, the pilot, and the cameraman, 3 persons lost the job. The 10 years. So you have to be very focused, and you have to be very keen where you have to learn and what skill you have to be developed. You can take an example. So now many of the people are going and taking a training for the writing, medical coding and all. Now, as you know very well, the ChatGPT is now developed very well. Okay, if the ChatGPT is developed, so do you think in the future medical writing field will be there? Because AI can do everything. AI can do the calculations, and AI can write the content. If you give some content, AI will completely write the content and give it to you in the fraction of minute. So that's the things. So you have to update, you have to upgrade the skills. What the upgraded technology. So everything you have to upgrade, you have to apply in your field. Okay, so that's the most important thing.
And of course, this automation, virtual reality. So these are the comes under the category only. So automation means the robotic machines and these things. You got to be understand. You got to follow. So what other people are doing as an entrepreneur. So you have to be keenly understand. You keenly follow your competitors and what other people are doing. Okay, so that things you want to include in your business model. And virtual reality now it is a very a popular thing. For example, initially in 15 years back, if you want to show some convenience to the client, for example, if you want to make some building plan, engineers are very difficult because they have to show the plan in the two-dimensional way. Or paper வந்து அந்த ஃப்ளாட்டோட பிக்சர் போட்டு இது ரூமு இது பெட்ரூமு இது கிச்சனு இது டெரஸ் ஸோ they have to show like that. But now because of the virtual reality the engineers jobs are very easy. So that is where that is also the innovation is there. So somebody has developed the app, somebody has to develop the app. So this engineer can make the entire building in the app, they can show in the virtual reality model. Okay, so the client will be very, they can be understand, they can tell some suggestions and many things because he can visually see the prototype of the building. Okay, and communication skills very important, and these things are very important for making a networking, and the public relations also very important because so what in your mindset entrepreneur means. So Thodiladibarna, they are very rich, and most of the times they won't bother the low-level people, and they will scold and they will behave something harsh. But it should not be like that. We have to be very polite, and the communication skills are very important. And the public also, you have to closely associate with the public, and you have to ask what is the need they need. The afternoon sessions about the product and solution developments that we are discussing in detail about that. But here, the public, you have to be very closely associated, then only they will tell the needs. Okay, so need போய்ட்டு ஒரு மாதிரி hard or rude behave பண்ணும்போது, how they will tell you the things what they need. And you have to be very closely, the team member also, so you have to be communicate very carefully. And these things are assertive behavior, negotiation skills, conflict resolution, dealing with aggression, intercultural communication, customer care. Okay, and you have to take a very strong decision. If you want to do something, you want to move forward, and you have to take a strong decision. Okay, and the marketing. So this is a very essential thing. Of course, you are the science student, and you can do the invention. Innovation you can do. So suppose நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஒரு கேன்சருக்கு மெடிசன் கண்டுபிடினா he'll easily do the cancer medicine. அதை வந்து உன்னால ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பாகவும் பண்ண முடியும். You can make it to the tablet form. But அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது வந்து we are having very less syllabus in the portion how we can do the marketing. So this is what we are lacking as a science student. But the thing is you have to improve your skill there in the marketing also. Then only you have to understand the market, really market potential இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் அதை ஒர்க் பண்ணணும். For example, now the Indian population is 137 crore. Indian population is 137 crore. So இதில் வந்து diabetes வந்து exactly 50%. Exactly 50% people are developing diabetes. So 137 crore how many people are diabetes now? 70 crore. Nearly 70 crore people. So 70 கோடி பேர் வந்து இப்போ diabetes. In that 50% people are developed diabetic neuropathy. The condition called diabetic neuropathy. So diabetic neuropathy என்னன்னா உங்க வீட்ல இருக்க பெரியவங்க கிட்டயா சொல்லுவாங்க கை கால்லாம் எரிச்சலா இருக்கும் ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷனா இருக்கும் கண்டினியூஸா பெயினா இருக்கும் அதான் நம்ம diabetic neuropathy சொல்லுவோம். Diabetic neuropathy வந்து 50% people வந்து டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. அது 35 கோடி அப்ராக்சிமேட்டா இந்தியாவில் தெரிஞ்ச calculation வந்து diabetic neuropathy வந்து 35 crore. Okay, in the 35 crore people diabetic neuropathy, unfortunately we don't have any specific treatment for diabetic neuropathy.
We have the treatment, but the treatment is not acting exactly to the diabetic neuropathy, the site of target, because many things we are not still not understanding about the diabetic neuropathy. So diabetic neuropathy, maybe we'll discuss why that target, maybe in the other session. So we will not deviating into the topic. So diabetic neuropathy, we specific treatment. We are giving some treatment. Diabetic neuropathy medicine, we are giving some treatment, but even though diabetic neuropathy people are developing amputation stage. So இன்னைக்கு WHO ல இந்தியால இருந்து ஒரு பெரிய மேஜர் இஷ்யூ என்ன சொல்றாங்க, டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஃபியூச்சர்ல 2040 ல மூணுல ஒரு ஆளுக்கு ஆம்புடேஷன் பண்ணிருப்பாங்க. கை கால்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஆம்புடேஷன் அந்த கை கால் எடுக்கிறது. ஸோ அது எப்படி இருக்கு, அந்த கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு? இட்ஸ் வெரி பேத்தட்டிக். 2040 ல நீ மூணு பேரை பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஆளுக்கு கை கால் எடுத்துருந்தா எப்படி இருக்கும்? But still we don't have the proper medicine for the diabetic neuropathy. Diabetic neuropathy starting stage la adu nammala stop pandradhukana target o adukana medicine we don't have. Okay, so now let us assume one company is launching the diabetic neuropathy medicine, highly extreme target, and today night இன்னைக்கு நைட் அந்த diabetic neuropathy டார்கெட்டுக்கு ஒரு மெடிசன், ஒரு டேப்லெட் ஒரு கம்பெனி லான்ச் பண்றாங்க. இன்னைக்கு நைட் லான்ச் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். நாளைக்கு காலையில இந்தியாவில் மட்டுமே ஒரு ஆள் மினிமம் 2 டேப்லெட் வாங்கினாலே 70 கோடி மாத்திரை செய்யலாம். 70 கோடி மாத்திரை. Just think the market potential. So that is what the people are now, they're telling you have to focus the market. 70 crore tablet will be sold per day. Think about the royalty. So this is what you have to understand. Another disease called ALS or disease. ALS is motor neuron disease. Motor neuron disease one of the famous examples even the scientist, he is always sitting in the wheelchair. Suddenly I cannot remember. Stephen Hawking. So he developed the motor neuron disease. So motor neuron disease maximum lifespan 2 years தான். 2 வருஷம். ஸோ 2 வருஷத்துல அவங்களோட ஒவ்வொரு பார்ட்டா ஸ்டாப் ஆகிட்டே சாப்பிட்டா அவங்களால சால்வ் பண்ணி ஃபுட்டை உள்ள முழுங்க முடியாது. இந்த மசில் வரைக்கும் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸ்டாப் ஆயிட்டுனா அவங்க பிகாஸ் ஆஃப் மால் நியூட்ரிஷன் தே வில் டை. மோட்டார் நியூரல் டிசீஸ். பட் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சார் வாஸ் லீவ் மோர் டேஸ். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவங்க ரொம்ப நாள் இருக்க வச்சாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் வெரி ரிச் பீப்புள். ஸோ அதனால அவங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. பட் இந்தியாவில் ALS டெவலப் பண்ணிட்டாங்கன்னா 2 இயர்ஸ் தான், மேக்ஸிமம் 2 இயர்ஸ். தென் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ALS டயக்னோஸ் ஆயிருக்குன்னா 2 இயர்ஸ்ல அவங்க கண்டிப்பாக செத்துருவாங்கன்ற ஒரு முடிவு போயிடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் ரொம்ப ரேர் கண்டிஷன். 1 லட்சம் பீப்புள் 10 லட்சம் பேரில் ஒரு ஆளுக்கு தான் வரும். இப்போ நீ ALSக்கு ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிற, ALSக்கு மெடிசன் கிடையாது. we don't have the medicine for the ALS, motor neuron disease. அந்த மெடிசனுக்கு நீ ஒரு அந்த டிசீஸ்க்கு ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிறதுனா அந்த மெடிசனோட மார்க்கெட் வேல்யூ. ஸோ ஹார்ட்லி 1 or 2 டேப்லெட் வில் செல் இன் த நெக்ஸ்ட் டே. பட் அதில் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும். பட் ஐ எம் நாட் டெல்லிங் தட் நீ அதுக்காக டோன்ட் பாதர் த ரேர் டிசீஸ். ரேர் டிசீஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் பிகாஸ் தீஸ் கண்டென்ட் இஸ் want to discuss these things, that's why I'm taking an example. Okay, so you have to always think about the market potential. Okay, if you develop a diabetic neuropathy medicine today night and tomorrow your tablet 70 crore tablet will be sold in only India. And what about abroad? US la inna nariya per irukkranga. கண்டிப்பா ஒரு 1.5 lakh tablet 1.5 lakh crore tablet ஒரு நாளைக்கு சேல் ஆகும் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல. So many people are now, big pharmaceutical industries are working on that. Okay, so the market analysis is very important. You are an entrepreneur, you have an idea, and the idea because you are getting more excited and you will not start the work. Before that you have to think, our market potential adha plan panni velila kondu varumbodhu endha alukku sale agum அப்படிங்கிறது you have to think carefully. Okay. Then social media monitoring tool. This is, you already know, many movies they show that. So when you are talking something in the phone and the next day you are getting advertisement on that.
இல்லை நீ ஏதாவது ஒன்று சர்ச் பண்ணினா அமேசான்லேருந்து ஒரு ஆட் பாப்அப் ஆட் வந்து யூடியூப்ல வரும் இல்லைன்னா ஃபேஸ்புக்கில் வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூல்ஸ் தே ஆர் யூசிங் ஃபார் தட் டு மானிட்டர் த சோஷியல் ஆப்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் த டூல்ஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு அட்வர்டைஸ் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த டூல்ஸ் தான் அதுக்கெல்லாம் காரணம். ஓகே, ஸோ நீ சப்போஸ் ஒரு ப்ராடக்ட்டை சர்ச் பண்ணுற ஒரு வாட்டி தான் சர்ச் பண்ணுவேன் அமேசானில், பட் யாப்பில் அது வரும், யூடியூப்பில் வரும், உன்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் வரும், ஃபேஸ்புக்கில் வரும் அந்த ஆட். Because these tools will connect all your user profiles. Okay, and there are some books available in the to read the marketings, because I already told as a science graduate you have to understand the market first. Of course it is very tough, because we have studied science for more than 18 years. Nama science tha easy, marketing custom, but no other option. Instead of giving the task to somebody else, you can learn and you can work out, because you are studying the science. Marketing is science deal பண்ணும்போது because you are developing some new product, innovative product. So marketing understanding பண்ணிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. So these are all the books is available. These are the very famous popular books in international level. Good to Great, New Rule of Marketing, Positioning, Selling the Invisible, The Inventors, Delminia. So these are all the books are very common book. You can learn the marketing, and you should have a presentation skill, and many people are lacking this. You should know how to present your content. Okay, so now while showing the slides, so all of them should focus the slide. Over slide it should have some informative. Okay, you should have a good presentation skill. சும்மா கண்ணாபுனா வெறும் பேராகிராஃபாக போட்டு அடிச்சுன்னா nobody will bother your slides. They will start sleeping. Okay, so each and every slides are very important. So you should develop your presentation skill. There are many YouTube channels, videos are there, and you can develop your presentation skill. That is also very important for the entrepreneur. So these are the softwares available for making your presentations: SlideBeam, Prezi, SlideDoc, Google Slide, and PowerPoints. So these are the common presentation tools. You just go and prepare it your own. You just try how it is work, and you do some trial. And whenever you prepare the slides and you show to your friends or colleagues, and get the feedbacks. Always slides I'll prepare it and I'll take a suggestion from my colleague. Okay, so seriously, to be honest, first time I went to Kerala, I given the presentation. All my presentation, I did not given the science presentation to you. I have all the receptor pharmacology in the animation format. So our VV sir knows very well. All the slides we'll make into the animation. First, from the while studying a M.Pharm level, definitely sir, please give me your chance. I will show the slides to once to them. So we'll make all the things in the animation format. So the people are excited. First time I given to the slide, they are very excited. Now every month I am getting a call from Kerala, at least one college, because some principals are sitting there and they are giving a call, please come and give me the slides. So that kind of the things, you have to be attractive way how to prepare the slide. Okay, so it should not be writing like copy and paste and you make it a big font. So the slide presentation skill is very important, because most of the times you will convey about your product with your slides only. Okay, in the business meeting, just let us assume this is a business meeting. So உன்னோட கன்சியூமர்ஸோ இல்லை உன்னோட இன்வெஸ்டர்ஸோ இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு முன்னாடி you have to show your product. That time you have to show the presentation only. The presentation ரொம்ப ஒரு ஹார்டாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா they won't bother. I have attended couple of angel investor, they call angel investor meetings. So angel investor meeting, I presented my slides. Okay, so that time they will, because the angel investors, அவங்களுக்கு சயின்ஸ்னா என்னன்னு தெரியாது, சயின்ஸ் தெரியாது அவங்களுக்கு. அவங்க வந்து ஜஸ்ட் பணம் போடுவாங்க, பணம் போட்டு பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு சயின்ஸ் தெரியாது. அப்போ அந்த பீப்புளை நீ கன்வே பண்ணணும். ஸோ யூ வாட் டு பி, யார் உன்னோட ஆடியன்ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ வாட் டு ப்ரிப்பேர் த ஸ்லைட்ஸ். ஓகே, உன்னோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு யூ ஷுட் நாட் ப்ரிப்பேர். So always you should get feedback from your
friends, relatives, colleagues, that is a big thing. Then only you'll get a very positive feedback, and you can adjust the slides, and you can do a lot of corrections on the slides. Or third person, ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு ஆள்கிட்ட கூட்டு இது புரியுதா அப்படின்னு கேட்டினா they will give some feedback. Okay, so the presentation is very important for an entrepreneurship. So apart from this leadership, so effective communication, so as I said, the leadership quality is very important, that effective communication and accountable and responsible, motivate others. So you want to always motivate others. Okay, so when your team members, you want to motivate others, confident, you want to be confidently face the content and emotionally stable. கொஞ்சம் எமோஷனலாக ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். சடனாக ஏதோ ஒரு லாஸ் வந்துச்சு, இல்லை ஏதோ ஒன்று ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு, ஒரு பேட்டன்ட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா யூ ஷுட் நாட் சிட் அண்ட் க்ரை. ஸோ யூ ஷுட் பி ஸ்டேபிள். ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு ஓகே வில் see in the next time. So actually I asked sir for the successful entrepreneurship அந்த செஷனுக்கு தான் சார் என்னை கூப்பிட்டுருந்தாரு. பட் அந்த டைம் வந்து we are unable to conduct that. That I told her of this Dept Pharma Private Limited. Can you believe that the first data of that Dept Pharma Private Limited data was created, data was generated from our Annamalai University. I should show you the date. So these things now, many people. So இப்போ பண்ணுறாங்க சார், டிஷ்யூ ரெஸ்பான்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. டிஷ்யூ ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா சிக்கன் இலியத்தில் பண்ணுறாங்க. ஆமாம், ஏன்னா அது பர்மிஷன் வாங்கணும். நம்ம IIC பர்மிஷன் வாங்கி பண்ணிட்டு இருக்கோம். So this chicken ilium tissue experiment அசிஸ்டன்ட் கிடையாது. யூஜிக்கு வந்து ஒன்லி கம்ப்யூட்டர் மாடல். ஓகே. ஒன்லி பிஜி டாக்டரேட் பண்ணுறாங்க சார். ஸோ இந்த சிக்கன் ilium இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஃப்ராக் ரெக்டஸ் வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இதில் தான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு the studies of nicotine deposit removal from the frog rectus abdominal muscles. In the data வந்து நான் இப்போ சொன்னது Dept Pharma Private Limited nicotine cessation. So these things will comes in all news medias. Hindu and எல்லா news mediasலயும் வந்துச்சு. Actually News 18 கூட they called for the interview, but we didn't attend it because 50% project is over, but remaining 50% is there. So அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் நியூஸ் மீடியாலாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போல ஃபார்மா பிஸ்லாம் வந்துச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த நியூஸ் வந்துச்சு. ஸோ எல்லா அட்மோஸ்ட் ஆல் த நியூஸ் மீடியாஸ் ஆர் ஹிட் த நியூஸ். இந்த டேட்டா வந்து எப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா வந்து ஐ டெவலப்டு ஜஸ்ட் செக் த டேட். Can you see the date? That time computer also not there. 20 years back, sir was there in the lab. So that is why I am telling you, your gurus are very strong. So even I do remember that is a lunch time. I did not go for the lunch. He worked with the nicotine sample, and sir went for the lunch, and he came and he asked immediately. Because his 130 class was there. I remember the day. Immediately he was asking, he came and asked what is the data? Is the data come? Now this product is hitting all the news medias. I should show that news media's clip so that I will. எல்லா குரூப்லேயும் போட்டேன், பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியாது. That is why I am telling the things what you are learning from this. See, this is a Hindu. Tamil. This is Indian Express. Times of India. And this is a Hindu Tamil news media. And this is a Hindu Bangalore Russia. And this is a Indian Express. This is also all India news, and these are all the things. Murugesan. Can you remember to get this news? It takes 20 years. So I proudly says I am a product of Annamalai University. So the first data, when I show these pictures to my boss,
And my investors, I was attending the angel investors. That time 2004, there is no computer, there is no scanner. How did you preserve the data, they asked me. First I taken it to the floppy, I taken it to the disk, and I taken it to the hard drive. It is a hard time, 20 years we are preserving the data. And now it is hitting into the market. So everything will not come into the overnight, but now the generations are thinking, there is no patience. But that doesn't happen. It takes a long time. Good things always will take a long time. And sometimes you are doing the experiment, maybe your yesterday's experiment, maybe make you to the millionaire tomorrow. Okay, so you have to be keenly focused and you have to preserve the data carefully. And even that day I did not expect that I will open the company now. The company now, the product, the nicotine cessation product, the marketed value is estimated marketed value, because I went and I told to my Dean Research about this product. Then Dean Research told, no, you start your company. I said that I'll do the technology transfer. No, don't do the technology transfer, you start the company. Madam, because technology transfer, I'll get some money, so that I'll do the technology transfer. Because you guys are not aware, I know that personally, one IIT professor, he sold one patent. The next day, he purchased a 26 lakhs flat. Seriously, this happens. I personally know. அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட் வந்து எனக்கு தெரியும், அவர் சொன்னாப்புல நேற்று அந்த பேட்டன்ட் வந்து டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி மறுநாள் வந்து 26 lakhsக்கு வந்து அண்ணா நகரில் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கினார். Now it's a huge business. So suppose your product is 1 crore rupees, you are doing the transfer, technology transfer from 1 crore rupees, for example 1 crore rupees, where the institution you are doing, because institution is giving a lot of facility, okay, the institution will take 50%, 50 lakhs institution will take. Remaining 50%, most of the times, this is a common rule for everywhere. My institution, this is a rule. I think all the institutions should have this rule. Remaining 50%, the inventor will get. You will get a huge amount. Okay, so that is how. Suppose if you make a team with 2 members, then the 2 members will take 25 lakhs. So this is the things you have to be very careful, and you have to keenly take the content, and you have to preserve the content, and the leadership quality is very important for many things, and emotionally stable, and you must be very creative. Okay, you should not copycat, and you should not always find the, but nowadays no, most of the times, because I am interacting with the student community, if I ask some question, suppose I am asking some critical question, they are telling that immediately they will go and they will come with the answer, and they are telling, I asked where did you get, they said that I got from the ChatGPT. ChatGPT is a simple AI tool. ஒரு விஷயம் தெரியுமா, ChatGPT நீ ரெண்டு விஷயம் அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா, ஐயோ எனக்கு தெரியல, இது என்ன புதுசாக இருக்குன்னு கேட்கும். Seriously, you can easily confuse the ChatGPT. So you have to refer some books, and you have to interpret the content, and you have to come up with a solution. Okay, if you are an entrepreneur, then because you are thinking that now the world is very easy, எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்குது, எல்லாமே ஸ்பூன் ஃபீடிங்காக இருக்குது, உங்கள்கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட், உங்கள்கிட்ட ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்யூஷன் ChatGPT கேட்குறேன், ChatGPT ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுது, then you make a product. Don't go for that. That doesn't work. Okay, that's not real world, that is a virtual world. Okay. So listening, so in the team you have to listen to people, and you have to understand all the, you have to agree with them, and employer problems. And these things will come after you are making a company. So you have to ask the employer problems, like salary wise. Suppose somebody cannot come at the morning session, someone cannot work after night hours. So that kind of small issues you have to be handled very carefully. And employer increment, that is also very important. Then the people will not owe you for the long time, they will leave. Clients issue and customer relations. Okay, see, the
listening to the client is very important. That also you got to be critically think. The technical persons, suppose somebody is working as a technical person, you should not leave. See, since this is related to the marketing, some kind of aspect, business aspect, many things I'm talking about the financial way, but I request don't take it to the other angle. For example, I'm just telling you an example. This is an example, okay? Don't take it to the another angle. For example, suppose if you're purchasing one or a bus, the bus is going to a driver or contractor appointment. Driver contractor at a time you are giving a salary for 5,000 and you are appointing as an employer. For 5 years or 2 years driver or 2,000 increment, contractor for 2,000 increment. 5 years driver for 2,000, contractor for 2,000. So after 10 years, driver for 20,000, contractor for 20,000. This driver is a technical person. 20 years he is driving 10 years he is driving the same vehicle. He knows how to save the petrol and he knows how to make a trip without any accident and time management. Everything managed. But contractor is a ticket. அப்போ 11வது வருஷத்துல அந்த ரியல் ஓனர் என்ன தெரியுமா போடுவாரு, நான் எதுக்கு வந்து இவருக்கு 22,000 கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு. Okay, so see, you take it to the positive angle, I believe, because this is how the entrepreneur will think. The technical person, well-trained technical person, nobody will lose. Okay, suppose this is an example. You can take it another way example. Suppose if you are after completing your M.Pharmacy course, you are joining as a medical writer. Let us take medical writer or something like that. And one person is joining as a technical team. Technical team means he will isolate the protein and he will find the medicine. Now, after 5 years, medical writer will not get an increment. Another technical person will get an increment. Yena medical write பண்றதுக்கு ஒரு போக ஒரு ஸ்கில் டெவலப் பண்ணனும் இல்ல. அந்த டெக்னிக்கல் பர்சன் கம்மியா ஒரு 1 mg ஒரு 0.5 mg புரோட்டீன் வந்து ஐசோலேட் பண்ண முடியும். Because he is well trained. இல்ல. So that is how in that angle they will focus. Okay. So the entrepreneur will think in that way. They will always focus on the business aspect, how to improve the business model. That is how the first slide are telling somehow it should not have the emotional, and because we are making you as a good entrepreneur. So on a training session, good entrepreneur la edadala paakanogadhukku da good entrepreneur. So enna technical person la important no avaru vandu romba careful ah paathupaanga the company. They will not leave to the other company. ஒரு பர்சன் வந்து நல்லா அவரால புரோட்டீன் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி ஃபீல் பண்ணிச்சுனா, இல்ல அவரால நல்ல அனிமல்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அந்த கம்பெனி ஃபீல் பண்ணிச்சுனா, அவங்க எவ்வளவு salary வேணாலும் கொடுத்தா அவங்க உட்கார்ந்தா வைப்பாங்க. Suppose he resigns the job, they will tell no, don't go, I'll give you the increment, I'll give the promotion, don't go like that. So the skill basis they will give the importance. So they have to listen the employees. And entrepreneur behavior, it is a multitask. So you have to be handling the multi-way. Resilience is so in that the behavior, what are the behavior is very important. Resilience. So resilience is the ability to bounce back from the setbacks, adapt to the challenge and keep moving forward despite obstacles. So in a situation you have to be move forward. Obstacles la irukada seiyum, but you should not stop. See, now I shown that the data nearly 20 years back generated. Do you think நான் அதுக்கு அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி போனேன், அமலா கேன்சர் ரிசர்ச் சென்டர் போனேன், ஜிப்மர் போனேன், எங்கேயுமே அந்த சூழல்னு நினைக்கிறீங்களா? I talk to everybody, but they are telling this project will not work. உங்களுக்கு வில்லியம் ஓஃபோயே புக் இருக்குல்ல, மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரி வில்லியம் ஓஃபோயே, அது வந்து ஒன் ஆஃப் த கோ-ஆத்தர் வந்து Ramachandra, he came for the guest lecture, and the university people want to talk to him. They asked me to talk to him. Then I spoke about this project. Sir, I have a project at nicotine cessation therapy. This idea. So he said, no, it will not work. The idea la work agadu, but I will give you the alternative way. He told.
என்ன சார் ஆல்டர்னேட்டிவ் கேட்க அவர் வந்து he said that you can prepare the plasmid வெக்டார் பிளாஸ்மிட்னு சொல்லுவாங்க வேக்சின் வெக்டார் பிளாஸ்மிட் வெக்டார் பிளாஸ்மிட்ல வேக்சின் மாதிரி உங்களோட ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டை வச்சு யூ கேன் இன்ஜெக்ட் ஃபார் த நிகோட்டின் சஸ்டென்ஷன் தெரப்பி சார் வி டோன்ட் ஹேவ் சச் எ ஃபெசிலிட்டி அப்புறம் வந்து விசிகிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க விசி வந்து என்ன சொன்னாரு பிகாஸ் வி ஹேவ் த MOU with the university so VC told that you go to that university 6 months you work for the vector plasma technology he told that பட் ஆனால் நான் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் எனக்கு ஒரே ஒரு நாள் HPLC மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு ஏன்னா வெக்டர் பிளாஸ்மா டெக்னாலஜியில் நான் வந்து ஒரு சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கேன் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் வந்து வெக்டர் பிளாஸ்மா டெக்னாலஜியில் கண்டிப்பாக ஒரு 200 ரூபாய்க்கு ப்ரைஸ் இருக்கும் 200 ரூபா கொடுத்து யாராவது வாங்குவாங்களா அதை ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நான் சப்போஸ் நான் ஒரு 6 மாதம் அவங்க யூஎஸில் போய் ஜாலியாக போய் டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி ரெடி டு பே இவங்களும் ரெடி டு பே அவங்களும் ரெடி டு பே பிகாஸ் இட் இஸ் அன் MOU அண்ட் தே ஹாவ் டு ஷோ ஃபார் த கிரெடிட்ஸ் ஸோ அதனால் அவங்க கொடுத்து ரெடியாக தான் இருந்தாங்க பட் ஆனால் ஐ ஹாவ் நாட் கோ ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் த அப்டக்கல்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போனோன்னா ஸோ த வேர்ல்ட் இஸ் நாட் தட் மச் பியூட்டிஃபுல் நீ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டுனா த ஃபஸ்ட்டு திங் வில் கம் ஃப்ரம் த கிரிட்டிசிசம் ஐயோ இது நடக்காது பட் யூ ஷுட் நாட் really feel that இது ஓகே ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி you should not feel so you have to move forward you have to take it to the next level then optimism is having a positive outlook seeing opportunities in every situation and maintaining a belief in success so the picture itself tells that how optimism so ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கா இல்லாம ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா எப்படி வந்து ஒரு பிரச்சனையோ நீ வந்து வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்றோம்ன்றது வந்து it's the most important then perseverance is a determination of keep going staying committed to goals and not giving up the face of challenges so that is also so suppose you may think that your plan is very flat road your success is on flat road at the end of the flat road but many times it will not happen you will have a lot of obstacles like this and you have to face these things everything then only you will reach the success and taking calculated risk so this is a very essential part in the entrepreneurship you have to take a risk with a calculated basis so suppose in the fishing வந்து இந்த இதுக்கு ஜம்ப் பண்ணனும்னா முடிஞ்சாதான் ஜம்ப் பண்ண முடியும் ஹைட் அதெல்லாம் முடியுமா இதெல்லாம் you have to think suppose you are developing some product and the product is required for 100 crore investment can you do that அதுவும் பிரச்சனை தான் okay so just like before start this session sir told I have a plan for launching a new app and I called some pharmacy students I said I have the plan can you join with me then they are very interested but unfortunately அவங்களோட அந்த ஃபீல் வந்து ஓவரா இருக்கு இது ஏதாச்சும் பயந்துரும் இது ஏதாவது ஆயிடுமா அப்படிங்கிறதுனால they did not stop so everything is over we are about to launch the website அப்போ வந்து sir no sir we'll start in another day they did not start the app so overthinking also is danger so you have to be very carefully calculate the risk and you have to take a decision and being proactive so successful entrepreneurs are proactive in their approach they are taking initiative anticipate challenge and actively seek the solution they are not afraid to take action making things happens so எந்த ஒரு feel illama எந்த ஒரு பயமும் இல்லாம so they will take the action immediate so sometimes வந்து how you are approaching the thing அதுவும் ரொம்ப important okay so that thing is ஒரு எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு பயந்துட்டு அந்த மாதிரி so I told no so we have to launch an app so நான் அந்த ஆப்போட ஐடியா என்டையர் ஐடியாவெல்லாம் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லிட்டேன் we need a manpower so you prepare it on that and we'll start the app but ஒரு 10 நாள் போனாங்க அங்கேயே எங்கேயும் போயிட்டு வந்துட்டு சார் இதில் வந்து நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கு பாசிட்டிவே இல்லை நெகட்டிவ் இருக்கு பாசிட்டிவே இல்லை அதனால வந்து நம்ம இந்த ஆப் வந்து இப்போ லான்ச் பண்ண வேணாம் அப்படி சொல்லிட்டேன் பட் எல்லாத்துலேயுமே நெகட்டிவ் இருக்கு யூ ஹேவ் டு திங்க் இன் த பாசிட்டிவ் வே இப்போ ரோட்டில் வந்து இப்போ உனக்கு ஹெல்மெட் ஏன் போட்டு போட சொல்கிறாங்க
Safety. So the safety kind of helmet put. So it's a simple word. It's the safety. In another way, எப்படி சொல்லலாம், ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட், வேகமாக போய் மோதி பயங்கரமாக உழுந்து கையெல்லாம் இழுத்துட்டு போய் உடம்பெல்லாம் காயம், கை காலெல்லாம் உடஞ்சிருச்சு, முதுகுலாம் பேக் போன்லாம் டேமேஜ்டு, ஆனால் தலையில் அடிப்படாதான் நீ புழைச்சிப்ப இந்த ஹெல்மெட்டை போட்டு சொன்னா நீ போடுவியா? ஸோ யூ வாட் டு பி, எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாது, எதை வந்து யூ வாட் டு டேக் இட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலாக ரியல் ரீசன் அதனை, சப்போஸ் உனக்கு என்ன நடந்தாலும் இஃப் யூ ஆர் பெட்டட் ஆல்சோ தலையில் அடிப்படலன்னா நீ புழைச்சிப்பாரு, அதெல்லாம் ரீசனு. Is that government will tell that? Government will tell that simple word is a safety. So that is called the way of approach. Okay. And seeking opportunities, entrepreneurs are always keen eye for identifying opportunities. They are constantly looking for gap in the market, emerging trends and untapped potential. They are quick to seize opportunities and turn them into successful ventures. So, the beginning I told diabetic neuropathy. So diabetic neuropathy, if you launch a product, the next day 10 crore tablet will sell in India itself. Minimum 10 crore tablet will sell. So that is why you want to find a gap in the market. Networking. This is the most essential behavior of the skill is required for the entrepreneur. Successful entrepreneur understand the importance of building and strong networking. They actively seek out conditions, collaborate with others, and leverage the network, open door, create opportunities. So you want to ready to accept other opinions. You want to take others' opinion, others' point of view. So that is why network is very, very, very important. Okay, in the entrepreneurship. The collaboration way. Network is very important. So one case, it was my personal experience with me. When I worked in the Suven was trying for 5HT receptor, 5HT4 receptor. So 5HT4 receptor agonist, they are trying for the cognition treatment. Another one company, 5HT4 receptor agonist, they are developing for the GI tract problem. The thing you understand, cognition is related to the central nervous system. GI problem is related to the peripheral nervous system problem. இப்போ நீ ஒரு ட்ரக் டெவலப் பண்ணுற, அந்த ட்ரக் வந்து ரொம்ப பொட்டன்ட், ஹை லெவல் அஃபினிட்டி எல்லாமே இருக்குது, புதுசாக ஒரு மாலிகுல் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ உன்னோட இப்போ சப்போஸ் காக்னிஷனுக்காக நீ ஒர்க் பண்ணுறேன்னா உன்னோட அல்டிமேட் கோல் என்னவாக இருக்கணும், அந்த ட்ரக் வந்து இட் ஷுட் ரீச்சஸ் த பிரெயின், பெரிஃபரலை விட பிரெயினில் அதிகமாக ரீச் ஆகணும், அப்போ தான் சைட் எஃபெக்ட் இருக்காது. இதே நீ வந்து gastrointestinal tract-காக பிளான் பண்ணுறேன்னா it should not reach us the blood-brain barrier. பிரெயினில் போய் ரீச் ஆகக்கூடாது, பெரிஃபரலில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணணும். அப்போ இந்த ரெண்டு கம்பெனி கொலாபரேட் பண்ணா, ஏன்னா நான் 100 மாலிகுல் ரெடி பண்ணேன், அந்த 100 மாலிகுல்ல 50 மாலிகுல் blood-brain barrier ரீச் ஆகலை, ஆனால் ரொம்ப பொட்டண்டாக இருக்கு இன்விட்ரோல. இந்த கம்பெனிக்கு வந்து இவன் 100 மாலிகுல் ரெடி பண்ணாங்க, இந்த 100 மாலிகுல்ல 50 மாலிகுல்ல blood-brain barrier கிராஸ் பண்ணி பிரெயினில் போகுது ட்ரக். அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் கொலாபரேட் பண்ணால் they can interchange இல்லை. So these kind of the network very carefully you have to make into them. And admit your mistakes. So this is the most essential thing. So always should not think you are correct. Okay, do not accept the mistake is a big mistake. So you got to admit your mistakes. You accept your mistakes and ask apology, and you take a decision and you change. So you need to constantly work on convincing your employees that it's okay. Encourage, accept criticism. Suppose நீ வந்து ஒரு MD-ஆ இருக்க, உனக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு ஜெனரல் மேனேஜர் வந்து ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா, so most of the times our ego will hit. So we will not listen. I am a managing director, I am a board of director. He is after a manager, he will tell the suggestions. That is not the way it will work. You have to be accept.
and you have to take advice. And admit once, you will not repeat again. So, அது திருப்பி அவர் கொடுத்த சஜஷனை எல்லாம் பண்ணிட்டு திருப்பி அதே வேலையை பண்ணுறது வந்து that also it's not good thing. Any questions? Actually, this is a 1 hour session. We have taken more time actually. Any question is there? No more questions, you can conclude the session now. Napa? Sir, afternoon இதே third year. Afternoon இங்கே தான் third year. அவங்க வேற batch. அவங்க வேற batch. அதான் சார் சொன்னார். சரி. கதிரேசன் சார் சொல்லி போகிறாரு. என்னப்பா யாராவது கேட்குறீங்களா ஏதாவது? இந்த கொஸ்டின் இருக்காப்பா? ரொம்ப யோசனை பண்ணுறீங்க. அம்மாளுப்பா அவரு கேளுங்க. வெளியால் என்ன கொஞ்சம் யோசிப்போம். நம்ம கேட்குறது கரெக்டா தப்பா? I hope this picture definitely will inspire you to Definitely. do the lab. Definitely. Just take the, to be honest, angel investors the picture காட்டும்போது they are very shocked. கேட்டாங்க எங்க பண்ணனா Annamalai University. So still they are very shocking. Angel investor தான் உங்களுக்கு தெரியும்ல. பெரிய மல்டி மில்லியனரா இருப்பான். அவங்களுக்கு ஏதோ ஐடியா இருக்காது. யாராவது ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்தா அவங்க வந்து பிசினஸ்க்கு வந்து பணம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. They call angel investors. So அவங்கள்ட்ட காட்டும்போது I have meet angel investors in IIT campus. IIT-ல இதுக்கு ஒரு தனி செல் இருக்கு. ஆண்டர்பிரினர் வந்து IIT கேம்பஸ்க்கு கூப்பிட்டு வந்து அந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டரையும் கூப்பிட்டு மீட் பண்ண வைப்பாங்க. ஸோ அங்கே வர ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் அவங்க வந்து என்னென்னா இப்போ ஐஐடியிலேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எப்படி இருப்பான். ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஐடியில் வந்து ஒருத்தவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஐஐடி மெட்ராஸில் ஒருத்தவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட ப்ராடக்டோட ஒர்த்து நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது மேக்ஸிமம் தில் ட்ரை டு கிவ் த மணி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் மீட்டிங்லாம் நான் அது கொடுக்கும்போது they are really surprised. So such institutions you are studying, I think all of you will utilize this, and all the the staff members, they are highly skilled. You can ask anything, and the previously we really missed Professor Sullivan sir and Babuji sir. They are extremely very well, and அவங்க கொடுத்த ஸ்கில்ஸ் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கு. அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி தாண்டி போனதுக்கு அப்புறம் ஐ ஹவ் நாட் லேர்ன்ட் சீரியஸ்லி. இன்னமும் வந்து இட்ஸ் ட்ரூ. நான் வந்து அவங்க கம்பெனிஸ்லேயே சொல்லுவாங்க. கம்பெனிஸில் வந்து நானே ஒரு 4 பேர் ஜாயின் பண்ணுவேன். லுப்னா தெரியும், லுப்னா அர்பன் முகர்ஜி போல் தெரியல சார் எங்கள் பேட்ச். லுப்னா அர்பன் முகர்ஜி நாங்கள் இப்போ லுப்னா அந்த பொண்ணு வந்து யூஎஸ்ல இருக்கு. அர்பன் முகர்ஜி வந்து நோவாட்டிஸ்ல வந்து இஸ் ஹெட் ஆஃப் இஸ் லீடிங் த ஆடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட். நோவாட்டிஸ் பெரிய மல்டிநேஷனல் கம்பெனி. எவ்ரி மந்த்லி டுவைஸ் இஸ் விசிட்டிங் சுவிட்சர்லாந்து சார். He called me immediately. So they are, they respect most. ரூம்ல இருந்து அவங்க சுவிட்சர்லாந்து பேசுவாங்க. ஃபோன்லாம் பண்ண வேண்டாம். ஸ்கிரீன் இருக்கும், இங்க பேசுற உடனே அவங்க பேசுவாங்க. Headquarters சுவிட்சர்லாந்து. So they give very respect to the Annamalai University students because Annamalai University products வந்து they know all the basics. Basics தெரிஞ்சாலே பெரிய பெரிய விஷயத்தெல்லாம் பண்ணிடலாம். உன்னோட 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு 6th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கெலாம் வந்து உனக்கு நல்லா தெரிஞ்சாலே இப்போ இருக்கிற நீ எம்ஃபார்முக்கெலாம் படிக்க வேணாம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சாலே போதும். பிகாஸ் ஆல் த நோபல் லாரேட்ஸ் நோபல் ப்ரைஸ்க்கெல்லாம் வந்து கொடுக்குறதெல்லாம் பேசிக் ரிசர்ச்சுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. பேசிக் ரிசர்ச் தான் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறது வந்து தெரியும். ஓகே, யூ மஸ்ட் பி ஸ்ட்ராங் இன் த பேசிக் ரிசர்ச். நீ பேசிக்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட்டிவ்லாம் வந்துடும். பேசிக்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா, பேசிக்ஸ் எல்லாம் உனக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா அட்வான்ஸ் புக்கை பார்க்கும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரிதிங். பேசிக்கே தெரியலன்னா அந்த புக்கை பார்க்கும்போது ஒன்றுமே புரியாது. அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே உனக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஐ எம் டெல்லிங் பேசிக்ஸ் வந்து யூ ஷுட் மெமரி. அண்ட் ஐ ரியலி ப்ரௌட் அவர் டீச்சர்ஸ் ஆர் டீச் மீ த என்டையர் பேசிக்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து உங்களோட மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ். And one more positive thing as compared to others institute, last week seriously I went to Sarita University and I asked a very positive response from you guys compared to others.
எல்லா கோர்ஸ்லாம் இல்லை ஒன்லி ஃபார்மசி மட்டும் தானே சொல்லி எல்லாம் நீங்கள் பேசுகிறேன். ஃபார்மசி அப்புறம் ஏதோ நர்சிங் நிறைய மெடிக்கலும் இருக்குது. So any questions or we close the session? Great afternoon, friends. We are really proud of our Dr. Murugesan. I have seen him growing from a very, very poor family. ஒரு வீடு இன்றைக்கி இப்போ வீடு வாங்கிட்டாருன்னு தெரியல. அன்னீஸ்வரன் கோயில் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன வீடு, ஒரே மாடு இருப்பாங்க. நான் அவரை தேடி போவேன், லெக்சராக இருக்கும்போது அவர் தேடி போவேன். அந்தளவுக்கு இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட். படிக்கிற போதே நான் பார்த்துருக்கேன். டிப்ளமா, அப்புறம் டிகிரி, போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், டாக்டரேட்டு, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ். He faced so many problems and so many others சொல்லிட்டார். இவரை வச்சு I went to JITMAR also. I went to IIT. Most of our students in topmost institutes throughout the world. Stanford University இருக்கார் அவர் சீனியர் AN சரவணன். கிட்டத்தட்ட நானும் நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன், எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸால தான். ஏன்னா அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு அறிவில்லை, அதுலேயே தெரியும். வாத்தியாரோட அறிவு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏதோ கிளாஸ் எடுப்பாங்க, பார்ப்பாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸல். சொல்லுவாங்க படிக்கிற போதே ஸ்கூலில், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடி so many subjects. Teachers take only one subject. Because of students, we have traveled almost all parts of the countries. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எனக்கு ஸ்டான்ஃபோர்டில் கூப்பிட்டுருக்காங்க. அதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. இவர் சொன்னார், நான் அதை கேட்கல. எந்த நியூஸில் உங்களை கூப்பிட்டாங்க? இப்போ உங்களுக்கு ஃபாரின் அமெரிக்கன் நியூஸில் கூப்பிட்டாங்க, நீ போகலன்னு சொன்னீங்களா? எந்த யூனிவர்சிட்டி அது? கொலராடோ. இதெல்லாம் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பிகாஸ் வாட் பீப்புள் ஆர் டூயிங் தேர். ஒரு 15 நாளைக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் வந்து பேசினார், எல்லாம் லிசன் பண்ணியிருப்பீங்க. கண்ணப்பன் சாரோட கிளாஸ்மேட்டு எவ்வளோ கிளியராக பேசினார் பாருங்க. ஹவு ஃப்ரீ தேர். இன்னும் எப்போ வேணாலும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு கரெக்டாக நான் வந்து உங்கள் பயோடேட்டாவை பார்த்துட்டு ஐ வில் சென்ட் த கரெக்ட் பர்சன். என்னோட கிளாஸ்மேட் கௌரி சங்கர், அவருடைய அக்கா பையன் உட்காந்துருக்கார் கௌஷிக். இஸ் த ஜெனரல் மேனேஜர் ஃபார் நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன். அப்போ போகும்போது தெரிஞ்சுது. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அவர் அந்த பையன் திட்டம் சொல்லிட்டார், அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி இஸ் ஹேவிங் சச் அ ஸ்ட்ராங் alumni and you are also going to become shortly. நிறைய என்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. எங்கே போனாலும் நான் ஃபஸ்ட்டு நானே கேட்பேன், எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட் போனாலும் எங்கே போனாலும் நீ எந்த காலேஜில் படிச்சீங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கேள்வி. நானும் கொஞ்சம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிடும், அவ்வளோதான். The world we are there. I studied at Dept Pilani also, PG. நீ எங்கே போனாலும் பிஜியாக அப்படி இருப்பாங்க. நெய்வேலி அங்கேயும் இந்த 3 கனெக்ஷனில் எங்கே போனாலும் யாராவது ஒரு ஆர்த்தர் இருப்பாங்க. நெய்வேலியில் ஒருத்தர் ஒரு குரூப் இருக்கும், பிட்ஸ் பிலானியில் ஒருத்தர் இருப்பாங்க. இப்போ நேற்று போட்டுருந்தாங்க 3000 crores அலுமினை ஃபண்டு பிட்ஸ் பிலானியில். நம்ம 15 கூட பாருங்க, 15 நமக்கு நடராஜா இருக்குங்களா, அதுக்கு கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. 15 crores நினைக்கிறேன் அலுமினை சார். நம்ம டீன் தான் இன்சார்ஜாக இருந்தார், இப்போ வேற ஒருத்தர் கொடுத்துட்டாங்க. எனக்கு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஐ அப்ரிஷியேட் மிஸ்டர் முருகேசன். நான் சில சமயம் ஸ்பெஷல் லெக்சர் போகும்போது அவர்கிட்ட தான் கேட்பேன், கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு பார்ப்பீங்க. சிரிச்சிருப்பார், என்ன வாத்தியாரா இருக்கார், நம்மள்ட்ட நோட்ஸ் கேட்குறாரு அப்படின்னு சிரிச்சிருப்பாப்பில்ல, அது ஒன்றும் டவுட் கிடையாது. பட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஐ ஹேட் வெரி கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். வி விஷ் ஆல் ஆஃப் யூ டு யூஸ் திஸ் செஷன் அண்ட் ட்ரை டு கம் அப். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 20 to 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஷைனிங் வெல் இன் என்டர்பிரினர்ஷிப். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்குறாங்க. நம்ம போய் கேட்கும்போது வேரியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு போகிறோம். I went to LM College, Chandigarh. Sorry, LM College, Ahmedabad, Chandigarh. இப்போ இதெல்லாம் டாப் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இன் ஃபார்மசி. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வருவாங்க, ஸ்பெஷல் லெக்சர்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. அது வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டி இஸ் டூயிங். வில் ஹேவ் டு தேங்க் அவர் வைஸ் சான்சலர். அடிக்கடி அவர் சொல்லுவார், விசி ஒரு மீட்டிங்கில் எப்போ பார்த்தாலும் சொல்லுவார், சுந்தர் பிச்சையும் சொல்லுவார், ஐஐடிஸில் படிக்கணும், ஐஏஎம்ல படிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. எனி ஒன் கேன் கம் அப். இப்போ அந்த ராக்கெட் லான்ச்சிங்லாம் கூட சொன்னாங்க. அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து தான் ஒரு 7 பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் வந்தார் நம்மளோட கான்வொகேஷனுக்கு வந்து சொன்னார், ஐ எம் வெரி ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு சொன்னார். தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன், எனக்கு பாலிடெக்னிக் தான் கிடச்சிது, ப்ரைவேட் காலேஜ் தான் இன்ஜினியரிங் படித்தேன், அப்புறம் பார்ட் டைமில் பிஹெச்டி ஐஐடி இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணார் முருகேசன். அதெல்லாம் நான் ஐஐடி போயிட்டேன். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறோம்னா நாங்களும் உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறோம். Anyhow, let all your dreams come true. God is great. He will help us. All the best. We have a pin drop silence. We had a great session. We like to thank the Almighty, the staff, VC, our Professor SAKTHIVEL sir, head of the department, Dean, everyone. Let us be thankful. Let us work hard. Definitely will become successful.
All the best. Thank you for the